We were dealing with prime and composite numbers. Prime numbers and composite numbers ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ prime numbers എന്തുവാണ്, composite numbers എന്തുവാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So prime numbers are the numbers which has only two factors. രണ്ട് factors മാത്രമേ prime numbers നുള്ളൂ. That will be the 1 and the number itself. Okay, 1 ഉം number itself ഉം അതാണ് prime numbers. Composite numbers എന്ന് പറയുന്ന two factors അല്ലാതെ വേറെ കുറെ factors കൂടെ കാണും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ composite numbers എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so yesterday കണ്ട വീഡിയോ അതിന്റെ ആ പോർഷനും പിന്നെ ഇന്ന് ബാക്കി കൂടെ കാണാം നമുക്ക്. Okay. You will learn about prime and composite numbers. Numbers, along with their factors, are shown as numbers like 2, 3, 5, 7, 11, 19, and so on have only two factors, 1 and the number itself. These numbers are called prime numbers. Numbers like 4, 6, 8, 10, 12, 15, and so on have more than two factors. These numbers are called composite numbers. The number 1 has only one factor. Thus, 1 is neither a prime number nor a composite number. Now, let's look at this grid. It is called the Eratosthenes sieve. This grid was developed by the Greek mathematician Eratosthenes. It gives a very interesting method to find all the prime numbers. Let's see how it is used to find all the prime numbers between 1 and 100. To begin with, cross out number 1 since it is not a prime number. Now, circle number 2 and cross out all the multiples of 2 in the Eratosthenes sieve. Okay, so നമ്മൾ Eratosthenes sieve ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. That is to find a method to find a prime numbers between 1 to 100. 1 to 100 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിലെ prime numbers എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. So അതിനകത്ത് first 1 is crossed out because 1 is neither prime nor a composite number എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു. Next we are taking 2. Now 2 into multiples, അതായത് 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 10 12 14. Okay, so like that till 100 all the multiples of 2 multiply ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സും. സോ അതാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Okay, so like that till 100. Now 2 ന്റെ multiples just ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും all the even numbers are cut out. Okay, even numbers ഒന്നുമില്ല. 2 ന്റെ multiples എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് even numbers-നെ എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് പറയാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ പോലും കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം all the prime numbers are odd numbers. We are not getting even numbers as prime numbers. Prime numbers even numbers ഇല്ല. Okay, so this is a factor of this is the multiples of 2. Now next, the multiples of 3. We will check out what is happening. When we cancel all multiples of 2, we are actually crossing out all composite numbers from 1 to 100 that have 2 as their factor. Next, circle 3 and then cross all multiples of 3 in the grid. Now, all composite numbers that have 3 as their factor besides 1 and the numbers themselves are crossed out.
Okay. So next 3 into multiple. So 3 into multiple, കുറച്ച് numbers already crossed ആണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള numbers cross ആവാത്ത numbers cross ചെയ്യുന്നു. So 3 into multiple 6, 9 crossed അല്ലായിരുന്നു. So അതിനെ cross ചെയ്തു. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ numbers നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രിഡിനകത്ത് നിന്ന് 3 ന്റെ multiple ആയിട്ട് നമ്മൾ cross ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Okay. The next uncrossed number is 5. So circle it and cross all the uncrossed multiples of 5 in the grid. The next uncrossed number is 7. Circle it and cross all the uncrossed multiples of 7 in the grid. Okay. So next 3, after 3 the uncrossed. The 4 is already crossed, so we are not considering 4. 4 cross ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, so 4 നെ consider ചെയ്യുന്നില്ല. Next 5. 5 ന്റെ multiples. അതായത് 15, 25 like that, the whole multiples of 5. അതിനെ നമ്മൾ cross out ചെയ്യുന്നു. Okay. അത് കഴിഞ്ഞ് next numbers 6 നോക്കുന്നു. 6 is already crossed out, so 6 ന്റെ multiples നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Now next number is 7. So 7 the corresponding at that will be 77 and 91, 49. Okay. So now the next uncrossed number is 11. Okay. Correct. 8 is already crossed, 9 is already crossed, and 10 is already crossed. So the next uncrossed number is 11. So we have to see the factors of 11. Now if you see the grid, factors of 11 already crossed ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി cross ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Circle the next number 11. Try finding any uncrossed multiple of 11 in the grid. You will find that all multiples of 11 from 1 to 100 have already been crossed out. Circle the next uncrossed number and repeat the process. The circled, uncrossed numbers that remain in the grid are the prime numbers from 1 to 100. Okay. So after 11, 13, 17, 19. Okay. So like that uncrossed numbers എല്ലാം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ multiples എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം. Yes. Prime numbers എഴുതി എടുക്കട്ടെ. Wait. Okay, you can write the prime numbers. So after crossing all the numbers that are multiples, we will left with only these much numbers. ഇത്രയും numbers നമുക്ക് ബാക്കി വരുള്ളൂ. So these numbers are called prime numbers. Okay, so you can just write down prime numbers from 1 to 100. Heading prime numbers from 1 to 100 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ prime numbers നെ എല്ലാം എഴുതിക്കും. സർക്കിൾ ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, നോട്ട്ബുക്ക് മിസ് ഇത് മാറ്റരുത്, ഞാൻ എഴുതിക്കോട്ടെ. എഴുതിക്കോ. സോ we are writing the prime numbers from 1 to 100. Prime numbers from 1 to 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, and 97. മിസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Finished? മിസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Okay. എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Okay. So prime numbers from ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല. Okay, എഴുതിക്കോ വിശ്രീ. Okay, so prime numbers from 1 to 100. 1 to 100 ഇടയ്ക്കുള്ള prime numbers ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. We have used the arithmetic method. Okay, so arithmetic method ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഒരു ഗ്രിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ 1 to 10 വരെ ഉള്ളത് എഴുതി, എന്നിട്ട് ഓരോ നമ്പേഴ്സും അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓരോ നമ്പേഴ്സും എടുത്തു, അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾസ് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ദ prime numbers. Okay, so ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ highlighted ആയിട്ടുള്ള numbers, that is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, so these are the numbers that are highlighted. എന്താണ് peculiarity, എന്താണ് similarity ഇതിന്റെ? ഈ highlighted numbers എന്ത് numbers ആണെന്ന് പറയാം?
4, 6, 8. Composite numbers. Yes, composite numbers are, they are composite numbers, that is correct. But one more thing that you have already studied. നിങ്ങൾ already Even numbers are yes, even Even numbers. Even numbers. yes, correct, even numbers. Okay, so these are the even numbers എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. All of them have 0, 2, or 6, or 8 in their units or ones place, and all of them are multiples of 2. Such numbers are called even numbers. How many prime numbers can you spot in these even numbers? So how many prime numbers can you spot in these even numbers? ഈ even numbers il എത്ര prime numbers ഉണ്ട്? 1. 1. That is 2. 2. 2. Correct. Yes, 2. 2 is the only prime number which is even. Okay, 2 എന്നൊരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ കൂടാണ്. ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല. Actually, Yes, miss. there is just one. The number 2 is the smallest and also the only prime number. Miss, ഈ question എഴുതണം sir. Wait. Now look at these numbers. All these numbers have 1. Okay, wait. This even. Okay, so just write down that 2 is the even and prime numbers. Okay, നമുക്ക് അത്രയല്ലേ മനസ്സിലായത്? ഇതിനകത്ത് എന്ത് മനസ്സിലായി? 2 is the even prime number. Okay, just write down this sentence only. 2 is the even prime number. Now look at these numbers. All the Okay, so the prime numbers Miss, finish. prime numbers even number കൂടെ ആയത് വെറും 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, now next you can see the highlighted numbers. Now what is the peculiarity of the highlighted numbers? They are all odd numbers, correct? They are all odd numbers. That is the unit place they have 1, 3, 5, 7 and 9, so they are called odd numbers. these numbers have 1, 3, 5, 7, or 9 in their units or ones place. Such numbers are called odd numbers. Observe that except 2, all prime numbers from 1 to 100 are odd numbers. Okay, so when we consider the prime numbers, 2 അല്ലാത്തത് ബാക്കി എല്ലാ prime numbersഉം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് odd numbers ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Correct അല്ലേ? Okay, so you can write this sentence also. All prime numbers except 2 are odd numbers. Okay, just write down this sentence. All prime numbers except 2 are odd numbers. Actually, all prime numbers except 2 are odd numbers. Here are some interesting facts about numbers. The sum of any two prime numbers except 2 is an even number. Okay, Miss, so yes. So there is some interesting things about numbers. നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു? പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സോ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അതിലൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് and composite numbers. Now ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് sum of any two prime numbers except 2 is an even number. Okay, so prime numbers is odd number എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. So if you add the prime numbers you will get an even number. Okay, add ചെയ്യുന്നത് prime numbers എന്ന് പറയുന്നത് odd numbers ആണ്. When you add it you will get an even number. Okay, so you can just write down this. The sum of any two prime numbers except 2 is an even number, and you can write the examples also. Of any two prime numbers except 2 is an even number. രണ്ട് prime numbers നെ നമ്മൾ add ചെയ്യുമ്പോൾ Miss, finish. നമുക്ക് Finished. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. 3 plus 5. 3 plus 5 is 8. 8 is even. 3 and 5 are prime numbers. Okay, finished? All of you finished?
The next thing, the sum of 2 and any prime number is always odd number. So 2 ന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും prime number ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു odd number ആയിരിക്കും. Okay, so you can write down this sentence also. This sentence and with examples also. Sum of 2 and any other prime number is always odd. 2 and any other prime number is always odd number. Okay, so 2 plus 3 is 5. 2 plus 5 7. So 2 ന്റെ കൂടെ ഏത് prime number ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു odd number. So the next thing, sum of 2 even number is always even. നമ്മൾ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നു, ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ 2 plus 4 6, 4 plus 6 10. Okay, so these are all even numbers. We are adding the even numbers and getting the even numbers. You can write down this also. The sum of two odd numbers is always even. Okay, sum of two odd numbers is always even. Numbers. So what all things we have studied? Interesting. Miss, finish. Okay, so എത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു? We have studied 4 things. That is, sum of any two prime number except 2 is an even number. രണ്ട് prime numbers എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സെയിം വേ 2 പ്ലസ് അതർ പ്രൈം നമ്പർ, 2ഉം ഒരു പ്രൈം നമ്പറും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഓൾവേസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ. Now next, the sum of two even number is always even. Now same way, the sum of two odd numbers is always even. Okay, so these are the interesting facts that we have studied about the numbers. The sum of two odd numbers is always even. Numbers that have more than two factors are called composite numbers. The number 1 is neither a prime number nor a composite number. All numbers having 0, 2, 4 Miss, ഇപ്പൊ കാണിച്ച് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. units or ones place ഇതെല്ലാം already are എഴുതിയത് multiples നമ്മൾ. of 2. And അല്ല, ഓൾ നമ്പേഴ്സ് അത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. the number 2 is the smallest prime number and also the only prime number that is even. All prime numbers except 2 are odd numbers. The sum of any two prime numbers except 2 is an even number. The sum of 2 and any other prime number is always odd. The sum of two even numbers is always even. മിസ് ഇത് എഴുതണോ? വേണ്ട. The sum of two odd numbers is always even. Okay, so this much thing is the recap. നമ്മൾ prime numbers ൽ പഠിച്ച കാര്യം. Okay, now